Всем доброго времени суток, с вами Лискет. И мы сегодня продолжаем творить такую... Да. Чудеса, короче, да. Так. Здравствуйте. У нас тут будет. Что у нас тут? Господи, я же их только что, да, кормила? Да. Именно так. Пойдем обратно. Пойдем дальше по квестам. Что у нас там по квестам? Давай посмотрим, что у нас тут хотят. Даже много чего хотят. Возьми печеньку. Ой, это надо. Хочу печеньку. Пойдем за печенькой. Hogsmeade, here I come. What will I do without her? Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Это не та печенька, которую я хотела. Ну, да ладно. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Да, у тебя Biscuit. фантазия. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. Здравствуйте, да. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Я тут пришла за печенькой, но это Do keep an оказалось eye не out for her, печенька. and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnuff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find... Это оказалось не печенька. Жизнь боль. Чё и нельзя это летать далеко? И ты прям да, хочешь? Вот тут еще. Ну, куда-нибудь за пределы выйдем. Rebellion. Ну и ладно, нет, пожалуйста. О, это мои. О, смотри, смотри, все странички забрала. Ура! Теперь у меня есть все странички. Потом гроза, погнали.
Там деревья в воздухе. А, уже не в воздухе, все хорошо. Ну, начинайте. Вроде как. Вон еще. Poachers. Garniff was right then. I'd better be Чего? careful. А, там. Где-то тут. Как-то запрятали эту штуку. Непонятно. Где-то еще была. А где? Непонятно. Видишь где-нибудь шарик? Вот это бар. А. Пошел. Шарик где-то потерялся. Идут куда-то. Это не я. Revelio. Nothing over here either. Lucas Totalis. А, да? Your poaching days are over. Revelio. Чисто стелс. Все нормально. Все, тут никого не осталось. Так, конечно, не очень интересно. Какая разница? Revelio. Да? Да. А, походите. Я тут соберу мою. Пацаны, Alohomora. Now then, which one of you is Biscuit? так, кто печенька? Ой, печенька, стой. Leviosa. All right, Biscuit. Let's get you back to Garnoff, shall we? Печеньку мы забрали, все нормально. Обратно сделаем. А тут этот есть? Ну-ка. И какой-то телепорт. Нормально. Сейчас откроем камин.
Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? No. Yes, I have some right here. Please, take it. And be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. Please take this as thanks for your generosity. Много дали. 5 зелий Максима дали. Revelio. Что ли? Отстань. What do you have in store for me this time? Confringo. Что? Ладно. Ну залази, что ты... It's so tricky after all, Merlin. Идеально. Ну что, чат, как ваши дела? Что у вас нового? Что старого? Что интересного? Revelio. Да, еще одно испытание осталось. Будет плюс еще расширение. Кто-то сверху ходит. Несите урон замороженному врагу. Давай сейчас сделаем. Мяу-мяу. Revelio. Было бы, конечно, специфику. My mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. I don't know what your path is, since your head's never seen a clear day. На тебе коробочкой. С яблочками. It's shameful what you've done to helpless beasts. Да-да, Revelio. Полтрушар. Ладно, ладно, так уж и быть. Так что, как дела-то? Что ты мне про испытания все? Да я и так вижу. Revelio. Ой, тут пацаны. А все будет.
Пацаны. Confringo. Potato. Stupid. Так, погоди. Не надо. Это сделаем. Вот это. И заморозку тоже просто на всякий. Incendio. Ну, она не хочет. Ладно. Confringo. Incendio. Чего? Что базаришь? I've seen your magic, and I'm Incendio. not afraid of it or of you. И он. И он там что базарит? Revelio. Где кто базарит-то? Да блин. Какое кресло? Сейчас, погоди. Опять. Бежала. Confringo. Revelio. Иди сюда. Incendio. А, там снизу еще много всего. Понял? Revelio. Снизу ходят, что ли? Ладно. О, кентавры. Смотри, смотри, кентавры. Пришли. Это мое. Вон там тоже мое. Что с тобой? И вон там мое. Shame I didn't have an audience for that one. Идеально. You're the one who stole our goblin helm. Well, their goblin helm, but then it was ours. Где? Revelio. Где кто? Who stole our hippogriff? We've been looking for you. Я не You're the one who понимаю. released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. Где он? You may be more skilled than most students, but you're not better than me. Revelio. I should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have made. Incendio. Он прям Quite the здесь impressive базарит. fighter, aren't you? But now you've met your match, I'm afraid. Да-да, я не понимаю, где ты, поэтому пошел ты куда-нибудь подальше. Ну, отстань. Где он? Просто помогите. Who lived here, I wonder? Revelio. Ладно, да эти там просто бегают. Где он базарит реально? Ладно. Здравствуйте. Чё, как у вас? Все нормально? Да? Ладно.
мое. Revelio. И это мое. Я, кстати, тут, походу, ни разу не была, да? Ну да, я просто чисто пролетела. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, my dear Biscuit. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Что, заберем себе? Ладно, ладно. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Такс. Что мы хотим дальше? Revelio. Mine now. Alohomora. Revelio. Это мое. Цилиндр цвета перванш. Цвет такой. А можно по-русски, пожалуйста, как бы это? Ты что пропадаешь? Ты была, да? Да. Revelio. Ну, 100-500 замков. Alohomora. У нас тут. Revelio. Выпусти. Застряла на стуле, бывает. Revelio.
sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну ладно, не пор- Блин. Давай хоть котика погладим. Revelio. Glad you came. Здравствуйте. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Давай посмотрим, что у нас там. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Да прям здесь, It's смотри. like a place right out of a storybook. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, Держите. I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died.
He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Serona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Serona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Spruttle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. Да алло, они же у меня с And the собой. vendors I help would greatly appreciate it. Hello again, Mrs. Spruttle. Hello, dear. Was there something else I could help you with? Забери. Where did you say the box of letters was again? In a cabin дает, in the типа, до hills, just свидания. southwest of our hamlet. Ладно. I'm almost certain Aidan dropped it there. До свидания. I've always said that travel broadens the mind. Внимание, это пироги, будьте осторожны. Ладно. Кто-то есть. А, блин. Молодец, прыгнул, споткнул. А, это с ним. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I find out which one of you thieving lot stole it. Ну, где орёт опять? А, сверху. Давай, 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 да. Сюда. Изи. Не ношу. Ну шо, пацаны? Revelio. Где они тут? I did always like a polite battle. I heard. What's this? Ну зачем ты сделал? Стой, не падай! The beasts are safer now. Не падай! This must be the cavern Mrs. Spruttle mentioned. Revelio. Она так чисто в воздухе там летает, летает. Чуть не упала, но я ей помогла не Serona's упасть. box of letters. Perhaps I'll find more hawk clumps while I'm there. Better have a look around. See about the hawk clumps and the box of letters. Revelio. Еще мое.
Это я вроде здесь и была, да? Да, я здесь и была. Ладно, чё. Я здесь опять что сделал-то, блин? Я вот же недавно только была. Нифига. А, вот почему я не собрала, я сюда-то не ходила. Я искала потом, типа, как это сюда попасть, как что, где, откуда. Тут, оказывается, вот такой проход секретный. Ну ладно. Ага. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Ой, тролль. А где он? Че, не резнулся, что ли? Ладно. That's all the Horcrux for now. Mrs. Sprottle should be pleased. А где? С кем сражаться-то? А? Здравствуйте. Сражаться не с кем. Тем более. Дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что я во многом отличаюсь от остальных первогодок. Знаешь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. Не прошло и недели, как начался учебный год. Ты догадалась, вряд ли ты элемент, но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе удалось настолько хорошо меня понять. Когда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метрах и села. Тогда забилась в угол, слепо уставившись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. Капли за каплей стекали на пол чернила. Помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой с Хогвартс, и мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Я смотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой. В течение последующих дней с восхищением наблюдала за тем, как ты безо всякого стеснения очаровываешь всех вокруг, не в магическом смысле, принимая себя и всех остальных такими, какие они есть. Для меня словно зажглась путеводная звезда. Тогда я осознала, что тоже могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, то маленькая испуганная ведьмочка кажется такой далекой. И это потому, что я себя в девочке, потерявшей надежду, и открыла. Любовью, Мирабель. Прошу, передай миссис Спортл, что я все еще хочу наведаться к ней и мистеру Спроту, как только выдастся возможность. Скучаю по задушевным беседам с ними и по несравненным кексам в форме котлов, которые печет миссис Спротл. Мне не стыдно в этом признаться. Так много. Дорогая Сирона, я сотворила этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушла из команды. А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Девран обязан тебе всем, искренне твой Шон. Ладно. А шо так много? Моя дорогая Сирона, я отправила письма мистеру и миссис Протолка, чтобы поблагодарить их за гостеприимство. На перо само просится руку снова. Я хочу выразить благодарность лично.
Уже хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться. До сих пор вспоминаю, как мы подсмеялись над тем чудаковатым гномом, а он-то думал, что поет. А еще я должна сказать, что пирог с почками и стейк, который приготовила миссис Проттл, просто божественно. Он бы съесть еще кусочек. Еще раз спасибо за приглашение. Впрочем, должна тебя предупредить, это совсем не означает, что на матче на следующей неделе я буду тебе поддаваться в этом году, как Таверанда Слизерин, как Делон. С искренней благодарностью, Филомена. Дорогая Сирона, с днем рождения, милая. Я пробралась на кухню и попросила Финки приготовить твои любимые пирожные. Она с радостью согласилась. Интересно, где она умудрилась достать малину в это время года? Кулинарный гений, не иначе, без. Дорогая миссис Проттл, мои родители благодарны вам за то, что вы сопровождали меня в шапку-невидимку в прошлую субботу. По-моему, мама даже немного мне завидует. Я не скоро забуду, как мы смеялись, пока я пыталась шнуровать лиф на новом платье. И мне еще нужно будет попрактиковаться, как и в том, чтобы прикалывать булавку шляпы, не испортив саму шляпу и не поранившись. Но мне очень нравится все, что мы выбрали. Благодаря вам я теперь выгляжу как свободная ведьма. Как было чудесно пообедать в 3 метлах и не убирать за собой посуду. Знаю, что я тоже непременно буду управлять таким заведением. Мне несказанно повезло, что вы, мисс Распротл, меня опекаете. Мои родители тоже так считают. С искренним уважением, Сирона. I think that's everything. Sirona will be glad to have this. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Да, наконец-то. Единороги. Hogsmeade, here I come. А тут надо было по работе чуть-чуть ответить. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I
spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, У нее просто for такой helping her. голос. And for Самой первой returning this серии box еще. of letters. It's nice to reflect on good memories. Просто голос такой. Ну что, тебе не нравится, что ли, ну? Пацаны, до свидания. Куда-нибудь повыше. Ай, что так ярко-то? I'll fix him, that charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. I'll get the ладно, venomous так уж и tentacula быть. for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar.
Так, извините, тут мне позвонили по работе, поэтому пришлось немножечко... Да, Revelio. надо было ответить. А то там ругаются, если я не отвечаю, и говорят, ты шо? Ты шо, совсем шо ли? О, котик. Котик нам надо. Подвал искать. Да-да, в реале пошла подвал искать. Не, ну а шо? Я вообще вон замочки ищу, все хорошо. Там просто резко как-то это позвонили, и я такая, о, блин, я аж испугалась. Такие, вы чё? Это было слишком резко и непонятно. Ну, а что поделать? Так, что-то опять пишут. Так. Не понял. Я. Закрываешь. Revelio. Это мое. Что у нас тут есть? О, еще мое. Пойдем. Ну, беги давай. Мое закончилось. Печально. Ничего бывает. С тобой все хорошо, да? Не, ну как бы да. This must be it. Погнали. Я по воздуху прям пройдусь. Мне не жалко. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Revelio. Блин, его нельзя стукнуть, да? Better not let Mr. Lawley see me. А можно его куда-нибудь там это... Отдай! Она мне монету не отдает. Что там ходишь-то? Смотри туда. Там что-то есть по-любому. Пока. Да, у тебя подвал, конечно. Да ты пошел туда. Пипин. Иди сначала сюда пойдем. Соберем мою. Это не я. Where is that venomous tentacula? А погоди, я тут замок открою. Интересно, там время идет, пока я открываю или нет? Иди туда. Ты дебил, ты что там в стенку уткнулся? Иди туда. Глупый какой-то. До свидания. О, это мое. Какой у тебя тут подвал? Смотри. Поделаем так. Он же не услышит, да? Ай. Блин, да стоп. Я застряла. Кто где ходит?
И там. А он типа не услышал, да? Все хорошо? Это все мое. О, неизвестный наряд. Подумаешь, у него тут гроза в подвале, знаешь, так это бушует. Все хорошо. А он там пойдет. Пусть там это стенку свою смотрит. Revelio. Он типа сюда не ходит. Ну и ладно, до свидания. Revelio. Точно не ходит? Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Confringo. Ну, залази. Его тентакула тут это немножко сохло. В смысле его... Копота. Пойдем продавать. Revelio. Он теперь здесь это в горшки втыкает, да? Глупый какой-то. До свидания. Revelio. Так, ну что, пойдем. Any luck retrieving a certain friend of mine from a... Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Ага. Так, сейчас. Сейчас. О, котик. Так, сейчас буквально еще пару минут это дойду и продолжим. Надо срочно. Эх. Ответить, а то будут ругаться.
Так, ну шо, чат, я вернулся, все хорошо. Что ты делаешь? А, котика. Котика это надо. Я случайно просто F-ку нажала, потому что там что-то оно мне высветилось. Все хорошо, я надеюсь, это все как бы, и пойдем играться дальше. Так, пока мы здесь, по идее. Шо? You're back. Nice to see you again. Здравствуйте, What are we я looking хочу for вам today? продать всякую фигню. Хотите? Ай. Так. Забирайте. Забирай, забирай. Так. Да? Типа они такие же? Thanks for Посмотрим. stopping by. А, ну да, они типа такие же. Ну да, ладно. Всё равно продадим. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Освободили немножко места, все хорошо. Хотим дальше. Ах. И сходим вот это, наверное, сделаем. А то оно давно у нас висит. Что, как у нас дела у чата? Это там? Погоди, там у нас что-то было еще. Рядышком прям буквально. Здесь. Как дела у чата? Что чат делает? Сти. Путунька. Покупаем. А чё чат молчит тогда? О, как-то тихо, неинтересно. Давай это рассказывай что-нибудь интересное. Ну, просто что-нибудь. Истории жизни, там все дела. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Здравствуйте, ты что тут Pardon забыл? me? Might I ask a favor of you? Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuba pus. Booba-Tubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. What precisely are Booba-Tubas? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates.
How on earth did you discover that Booba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Booba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba, but they grow wild, so you'll have to look around. Ну, Our spotty ждут classmates и are counting on you, ждут. so you mustn't tarry. Когда-нибудь дождутся. To the forbidden Может forest быть. for Booba. Но не I факт. hope it's worth the risk. Да? Когда-нибудь, может быть, наверное. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Да, именно так. I'm sure I could do that. It's all about the broom. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так не живи. This is where Saccharissa said to go. Now, where are those Booba? Revelio. Revelio. Хорошо. That smells awful. Only 4 more, thank goodness. Ух, пацаны с троллем сражаются. Инцендио, конфринго. Revelio. А, ты что ли? Revelio. Ничего, тролля стукнул. Они такие заразы. Пойдем их стукнем. Куда ты пошел? Да, смотри. Ты чё? Какой протего? На тебе коробочкой. Revelio. Ну ладно, ну. Там вот. Вот тут пацаны еще ходят. Это вроде недалековато. Revelio. Ну не.
уже увидел. Чё, офигел? Ну-ка. Just my luck. Он просто That was a close one. разлетелся. Все, что от него осталось, это лишь его дубинка. Revelio. Печально ему, наверное. Мог бы не обращать на меня внимания, став за этой фигней пришла. That should do it. I'd better get back to Sakurisa now. Давай вернемся. Так. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну, котик. Я пришел ли? Или Sakurisa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Нет, это мое. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Давай. Как задание у меня было, ну, я такая, ладно, пойдет и так. Здравствуйте, я вернулся. Вы тут давно сидели, ждали, да? You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you Что за are. мешок? Давай, показывай. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted?
I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Ну, пойдем встретимся. Чё? Это нам надо. И вот это надо. Мне все надо. Абсолютно все. There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. О, опять I know эти what that штучки. means. Merlin trial. That's that. Settled. Полетом, ну, более-менее нормально оно так это. Иногда путаюсь, потому что там в другой игре я на другую кнопочку, например, это. Но ничего, пойдет. В принципе, так. Это мое. Revelio. Так, где тут мое все? Confringo. Тут еще и. Revelio. А, понял, принял. Это для пещеры. О, 2 тролля. Фига. Что, стукнем их? Сейчас стукнем тролля. Подожди.
пещере, что ли? Лучники. Идем стукнем троллей. This could prove dangerous if I'm not careful. Давай его вот сюда. Это отвернешь. Чё Петрификусом его? Да не туда. Ну? Ему крутится ничего. Тебе немножко. Я вообще-то сделала. А чё ты не кувыркаешься-то? Should think they felt that in London. Revelio. Моё. Ошибся. Ошибся. Благородное пальто. Confringo. Revelio. Куда ты? Пойдем. Wingardium Leviosa. Incendio. Вокруг. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. I should investigate. Revelio. Где вход? Где-то. Или где? Охлоп. Понимаю. Revelio. Где вход?
Шаль. Есть пацаны какие-нибудь, не? Печально. Ну, вообще, да, как бы оно так и работает. Кто быстрее говорит, тот молодец. И еще одна моя сила. Где-то там? А, вон нашелся. Она появилась просто. Сказала такая, где-то там. Она такое, да, да, держи. Как уж и быть. Ой. Чё сказать? Не хочет он мне открывать. Мне не жалко. Давай. А, ой. Там была красная бочка, что ли, или что? Ну ладно. Ну ладно. Это не я, оно само. Куда полезла? Так, я куда-то уже лезу не очень, да? Или в принципе, не знаю, она лезет. Можно было на метле подняться, но зачем, если можно так? Не в текстурку. Давай сюда. Чё? Выбираем эту штучку. Моё. Вот так. Это что? Что? Платформа для приземления? Нани? Что? Я где-то, кстати, видела. Ну-ка, чат, напомните, где я видела еще одну вторую такую штучку. Где-то видела. Просто она тогда что-то ничего не делалось. Вот чат напомни. Давай, давай. Ну-ка, чат. Давай, 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 давай. Ну что там? Revelio. А чё тебе карта? Так говори. Так, ну это стол. Чё? Печально известный враг. Надо бы стукнуть его, наверное. Ой, еще стул. И не открытая, кстати, эта штучка.
И здесь не открыто еще. Как много у меня не открытого еще, как. Еще стол. Требования астрономия. Еще враг. Так. Сделала, так что пойдем на этот стол. Тянем. Полетели. Этот замок, к которому мы летим. Вот эта штучка, я нашел. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Раз. Вот эта штучка, я нашел. Бесполезный чат. Очки талантов дали. Бесполезный чат. Ух. Без вас справляюсь, ладно. $12. Тут еще 20. Так много-то. Что по талантам у нас? Так, ще погоди. Еще что-то. Так, ну, в принципе. Кто у нас там? Пацаны ходят. Че, стукнем пацанов? Вообще пофигу, знаешь, под нас только. Смотри туда. You've one less follower, Ranrock. Тут их два было. Ты считать не умеешь? Глупая какая-то. Так. Ну давай стол активируем. Это нам надо, пока не забыли. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Да, именно так. Вставай уже. Так, как тут?
Я не понимаю. Шо? Часы, серьезно? Часы. Макс. Погоди, сначала надо вот сюда. Полетели. One less human to worry about. Confringo. Incendio. Не, ну а чё он тут мне стоял, мешал? Да меня тут нет, отстаньте. Давайте их стукнем тоже, а то чё они? А то чё они? Да? One of the best meals I've ever eaten. О, пацаны. Как красиво, как было. Есть что? Интересно. Только на. А встретимся. Что, переждать? Ну, подожди. Да я тут, я тебя ждала давным-давно. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Пойдем, пойдем. Я тут уже всех убила, все нормально. Еще мое. О, мое. Да правда. А знаешь, что могу? Смотри, смотри, что могу. Вот и сидит. Можно мне как-то запрыгнуть сюда, нет? И сюда, дебил. На тебе еще. Орет он тут. Дебил. Так. Чё разорался, непонятно, но... Есть что мое? Это птички, ладно. Давай. Так, стой. Ну что, пацаны, есть кто? Ай, она упала во время заставки. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage.
My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Так, ну шо? Revelia. Ну шо, пацаны? Вам... Any special word you want me to pass on to your mum? Ты дебил! Прям всех? Ладно. Ну как там это? Ты чё? Ай. Чё? Да, представляете? Исчезни. Так уж и быть, прерву твои мучения. И тут стоит, знаешь, просто такой, ну и так сойдет. Чё, мучаешься, да, немножко? Кто там опять? А, ты что ли? До свидания. Чё, офигел, что ли? Это была моя. Это была моя вообще-то, ты чё? Смотри, какой я. Чё, добренький, что ли, слишком? Что-то я специально оставила. Было. Смотри, какой добрый профессор, видишь? Жестокость 2. О. Идеально. Это мне надо. Ну ладно, бы через парадный бы зашли, вообще без разницы. Тут где-то печально известный враг есть? Да? Или я уже убила? Ну, бывает. А это ты? Ну чё мне? Связывание. Красота какая. Связывание это там надо. О-о. А, ой. Ладно. Хорошо, да. Смотрим, что там есть дальше.
О, пацаны. Где пацаны? А, далеко. Ай. В принципе, мне все равно вниз. А, это ты трансгрессируешь, что ли? С таким I звуком. suppose that's the quick way down. Revelio. Последний. Да. Is there something to those symbols on the walls? Ну, не знаю. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then class at them quickly in succession. Это что, правда, что ли? Говорит мне то, что как бы я уже сделала. Нормально, нормально. Revelio. Что у нас тут есть? Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Га у вас тут. Красота какая. Что, есть кто? This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. Давай заберем. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they Мне не do. дают забрать. Where is that portrait? Целую мощь. Revelio. Оля. Ну да ладно. I heard something. I was hoping that was you. Кого? А, это ты? Здравствуйте. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me Ну-ка, давай им everything now. рассказывай. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. До свидания. До свидания, говорю. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. До свидания. Revelio. Есть что мое? Revelio. О, большой зал. Кого стукать? На этот раз? Что, некого стукать? Красиво. Так, какая? Жарко, да? Да, сейчас мы это будем проходить дальше.
Revelio. А, нет. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Да не это. А это не дает. Ладно, пойдемся. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Да. Wingardium Leviosa. Что-то не так. Что-то оно как-то разделилось. А, все хорошо. Давай его на всякий просто, а то это слишком угрожающе выглядел. Так же. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Revelio. Неизвестные предметы все. Чарк. Revelio. А. That pillar is blocking the path. I need to move it. Пока сюда. Accio. Иди сюда. Wingardium Leviosa. Просто. Accio. Wingardium Leviosa. Не понял. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio.
там, кстати, пацан. Revelio. Домой. Хотя ладно, пофиг. На самом деле как-то это... Эх, арена пошла. Лишь бы она не сломалась, как в прошлый раз, да? Мы помним, да, в прошлый раз, как она такая: нет, опустись. Сможешь. Интересно. А на этого дебила вот это будет действовать? Скорее всего, нет, потому что он ничего не чувствует. Давай просто об пол будем стукать. Сюда. Куда? Куда, блин? А вот и закончилось, да? Стукнули об пол, да. Че не могли сделать заборчик там, не знаю, там это... Ой-нибудь. Ну-ка, пол стукнись. Еще и арена постоянно, он что-то буянит. Я обыграла и уничтожила Рим. Просто одной кнопочкой. О, здравствуйте. I believe I need to proceed to the left here. How? Это моё. Мне не нравится, что они тут стоят вот такие, они могут возродиться. Ты что, офигел? Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past.
делала. Ну, еще и лестницы стали такие. Revelio. Я не знаю, зачем я их. Revelio. Он сейчас встанет. По-любому. Давай, вставай. Давай, дебил. Давай, вставай. There's a pillar here. Спукнись. Ledge near it for me to grab into. Ну-ка. До свидания. Можно было яйцом в него запустить, но зачем? И так он... А, все. Он такой стоит, типа, это, а чё? Еще где-то? Чё? Смотри, какой, а! Чисто невидимый такой, знаешь, что? Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. А, там сверху. Три. А здесь нет. Possible to pull one of those blocks through the archway. Понял, да, прикол? Прям вот так. Да убери. Лазь. Полетели. Она чуть не допрыгнула, как бы это... Она может так. Ладно. А, пацаны, вы куда? Что происходит? У тебя нафиг. Просто заранее. О, это мое. Там что-то бежит, это я. Номик. Неизвестный предмет для головы. Понял, при. Я тоже нафиг.
Давай, вставай. Давай сразу просто до свидания. Тебя тоже. До свидания. Так. Он куда-то вперед, а есть еще вот это. А, здесь что-то такое. Погоди, а там тогда что? Куда-то вперед. Погоди. Посмотрим. Ну, я не знаю, зачем делают такие развилки? А, здесь сундук просто. Понятно. Чё? А, это типа успеть надо. Смотри, короче, успеваем. Спасибо, моё. Пока. Чисто за сказочной шапкой зашли. Бывает. О, это нам дают, короче, это перед битвой с боссом. Обычно. Ну шо, давай. Сейчас будет босс. О, опять арена. Как раз таки. Не поняла, она что с этим? А это что? Это будет невидимый босс? Сейчас, короче, будет смотреть на босса чисто на его топор. Погнали, невидимый босс пойдет. Я говорю, невидимый босс. Один он. Давай его сразу стукнем. Так, нет, с другой стороны. Вот сюда. И этого тоже сразу стукнем. Да блин, опять? Ай! Вон там невидимые эти ходят. Ай! Я вообще-то нажала. Офигел. Куда ты его запустила? А! Ты чё? Интересно, на него будет действовать? О! Ай! Не смогла уничтожить. Печально. Там яйцо катится.
Я ножа. А, да? Только так можно было? А, да. Был большой страж и закончился. Так, шушуть. Смотри, оно работает. Оно не застыло где-то в воздухе, все хорошо. Не знаю, я опять этот заюзала. Нормально. За весь бой этот. Вернемся назад за хилками. Да, правильно, нафиг. Здравствуйте. Есть что мое? Дайте мое. Там ничего нет только здесь. Погоди. А, фигня какая. Тоже смотрим мультики. Худунька. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Папа такой, ну ладно. Spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Так, что-то она там намутила. Давайте посмотрим. Isadora. Ой, это, кстати, красная. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Это вот как раз-таки вот это. Чисто вся боль получается. Кто-то как-то умудрился ее всю стырить и сделать силой. Ну, то же самое, как это из древней магии вот это вот беленькое есть. До свидания. Я все сделали. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on?
What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. О, здравствуйте. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. О, уже зима. Хэллоуин закончился. Нет! Мантия. Что это? О. Что с ним происходит постоянно? Ну ладно, все хорошо. Told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. О, одна почта только. Вот еще. А, да? Это было. А вот. Тоже было. Ну и ладно, ну и пожалуйста. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Bombarda! You have completed the tasks I've set forth. Speak to me after class. Наконец-то. Да, ты убери. Ща. Да-да, ща, погоди. Погоди, видишь, я тут немножко это, да. Фигня. У нас тоже все фигня. И это тоже. Что-то ничего интересного. О, вот есть.
Сразу улучшим, наверное. Ходим, пацанов там проведаем. Пацаны! Ну-ка это. Появляйтесь. Ой! На, кушай. Ты посмотри, какие глазички. На, кушай. Отстань. Да тихо. На, кушай. Так, что у нас тут? Это еще осталось. Вот это осталось. Так, розовая пушишка, где моя? Она. Идем. До свидания, пацаны. И почти. Пацаны, появляемся. Стой! Стой, дебил! Чё? Давайте тогда. Не буяньте. Spare a moment. Deke has an idea Сейчас, to погоди, share with you. погоди. Так, кстати, а у меня есть семена какие? Еще большие, маленькие там. Да, там. Мышка. Ладно.
Реально. Давай I've been средний. studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Большой. Давайте вот эти купим, и будет, чтобы у нас это, можно было их юзать. Давай, что ты там мне хотел сказать где-то? Would like to speak with you when you have a moment. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Проблем, ладно, у меня там что-то было. Вон. Everything's all right now. И теперь у меня 2 фестрала есть, все хорошо. Идем купим рецептик. Здесь? Давай здесь. Заодно купим эти штучки. Как их? Да. Hogsmeade, here I come. I'm well suited to counting money. Revelio. У нас теперь тут зима. Все. Alohomora. Ты изменился немножко. Замок. Ну ладно. Замерз, что ли? Мое? Revelio. What do we have here? Alohomora. Вот так. Revelio. Так, плащ, давай ты как-то нормально сделаешься, нет? Ладно. Нет, так нет, что мне жалко, что... Mine now, demiguise. Всё, ты это починился. Молодец.
Я свое забрала, отстань. Revelio. Does it get any more cozy than Hogsmeade? А шо это тут у нас? Не понял. Смотри-ка, а это... О! Revelio. Так вот все то, что мое, я беру себе. Логично. Отлично. Так. Котик. Здравствуйте. Я приперся. Let's look at what we have, shall we? Я продать хочу всякую фигню. Ну, очень полезные вещи, которые вам нужны, да, и вы это делаете, да, и, ну, короче, вы поняли. Что я несу? Что-то получше. Я хотела себя шмотки улучшить. Ну да ладно. Я все равно вернусь туда. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Да, сейчас, погоди. Погоди, у меня там что-то было. Ну да, знаешь, получше. Let's look at what we have, shall Забирай we? еще. Она у меня до сих пор с 23-го левела, кстати. Как я давным-давно ее надела, так она пару стримов точно со мной была. Let me know if there's Но anything ее else I время can do to прошло. help. Так, ща... Я побил. Так. Чак, ты чё мне не напоминаешь? Мне же надо было купить эту штучку еще. Ну, чат, ну, конечно, да. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Это опять все чат виноват. Именно так. Всегда чат виноват. Тут просто иначе никак не бывает, поэтому... Revelio. Тут, кстати, что? О, я ж тут не была, не ходила, да, еще? Ну, чат, конечно, да. Lumos. Тут недалеко. Надо. Сюда. И обратно. Они, кстати, эти бабочки прилетают, как только я Люмос тут юзаю. Не понял. Серьезно? Я нашла больше, чем надо? Я нашла лишнюю страницу руководства. Мне ее даже не добавили.
Прыжок веры. Ай. Ногу сломала случайно. Бывает. Не, все нормально. Подумаешь, зима, и я мокрая тут бегаю. Ну, так сойдет. Все равно все чат виноват. Как обычно. Я промахнулась дорожкой. Буду. Я прилетела. Стойте. Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Все Venomous нормально. tentacular. Все нормально. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Чё у тебя таких мало? Бери. Ну, давай заберем. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Ты можешь закрываться, у тебя тут ничего нет. Doors always open. You be sure. До свидания. Вот сделай. Так. Давай тут уже посадим. Поставь. Тут это растет. Здравствуйте, я к вам. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Ой. Еще? Погнали. Болото. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Хорошо, сейчас я оттуда их только заберу. Professor Howin will never believe this. Пусть. Идем их сюда засунем. Красота какая. Пацаны,
Бюджет колдовства. Меня принял. Давай. Мелкий. Что там? Кормушка есть. Пойдем тем тоже кормушки всякие и игрушки. Стой, пах. Смотри, смотри, побежали. Ну-ка. Давай. Смотри, смотри, играет. Играют. Играются. Иди сюда. Пацаны, пацаны. Да. Да вы. Пацаны, играться. Ух, футбол, смотри. Пацаны, футбол. Погнали. Футбол. Ой, бежит, бежит. А, футбол играет. Все нормально. Я тоже могу. Ладно, ладно, не мешаюсь. Идем тем тоже чуть-чуть. Иди. Привет, пацаны. Ну как у вас? Это вам еда. Это вам играться. Давай. Смотри, смотри. Шу! Футбол! Футбол! Смотри, смотри, пацаны играются. Ну, хорошо. Ты играться не хочешь? А, тут это играется. Ладно. Ладно, пусть буянит. Дальше пойду.
Пацаны, здравствуйте. Я к вам пришел делать всякую штуку. Смотрите. У меня есть, во-первых, кормушка. Пушишка. Есть еще игрушка. Смотри, смотри. Смотри, смотри, идем. Пацаны, играть. Пацаны носятся нормально. Че, травку жрешь? Пацанам весело. Мы пока улучшимся. Улучшились. Ну и хватит. Почти вырос. Ладно. Пойдем делать задания какие-нибудь. А пурпурную жабу надо. Я же использовала. Нет. Я не помню просто, как туда попасть. Пойдем искать. Revelio. Так, где? Это там. Ну да. Еще шкаф. Где-то недалеко ключ. Выпусти. Что у вас тут? Что хочешь? А, это, кстати. Да, походи, сейчас приду. Мне там поинтереснее, там что-то в книге заклинаний интересного. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Иди. Что нашел? You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts.
Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Мантию поправь. I am not letting this go. Ну да ладно. Если ему так удобно. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Ну ладно. Эх, блин. Да, туда-сюда. Так, а вообще удалось. Бегала. Бля, все. Много. Да?
пить. Зель. Рандомная. Хорошо. Делаем все красивенько. Сделаем. Где-то далеко. Это тоже далеко. Скажи, пушишка. Ну что ты делаешь? Теперь у меня все. Все хорошо. Идеально. Так, а на этом, думаю, пока закончим. Хватит, да? Ну вот как-то так. Чай. Кто был, кто смотрел. И всем пока.